So hi guys, nataka kureply ya mse alikuwa na concern ya changeover, how a changeover is wired. So leo niko hapa backlight, by the way, backlight electricals, can see the products, kuja muwa promote wao ndio wametupatia hii changeover ndio tuwafanyie practical So hii ni linear, they are usually basically the same, it has two inputs and one output. Wacha tufungue ndani tuone venye inakaa. So hivi ndio inakaa, hii ndio roho ya hii changeover. Hii hapa. So nilikuwa nimesema pande yenye iko na mabati zimeloop from one side to another, hii inakuanga load ama output ya this particular changeover. So kuna zingine hii mabati badala iwe pande ya juu kama hii, iko pande ya ndani. So that basically means ukiangalia, for example, if this side was the one that is the output, pale ndani badala ya kuona that white part, ungekuwa unaona kama mabati kametoka hii pande hadi hii pande. So that is one. The side that has this looping bars or whatever name you'll give them, in your output. Haya, number 2. These lines, let us name them, for example, line 1, line 2, line 3. They are usually separate. So there is nowhere, hakuna mahali in this changeover that hizi lines zitakuwa na continuity, whether ume switch off or on, ama ume switch to power source 1 or power source 2, hizi tatu hazitapatana kwa sababu hii inakuanga ni kama ya 3 phase energy. So hiyo ni kumaanisha kama ni hii line 1 for example, hii itakuwa into contact with only hii line 1 ya huku chini at some given point. Kama ni line 2, the same thing. Kama ni line 3, the same thing. So that is number 2. So sasa acha tuende kwa how do you wire it. So for example, unataka kuiwire kutumia solar backup and KPLC. So what you do, tulisema hizi line tatu hazipatani mahali. You are the one to choose whether to use line 1 as, let's say, your live, line 2 use it as your neutral, and line 3 as your earth. It is upon you to change. What you need to make sure is that if you use the first line as your live, hata hapa chini utumie hivyo. So for example, kama hapa utaweka live, ikifika hapa chini utaweka live za solar backup na KPLC hapa chini. Kama utaweka neutral hapa, same thing. Haya, so like I said, you are supposed to use these lines according to the way you have chosen your configuration. Haya, another thing is that these outputs you can use either of the sides. So for example, if you have two lives that are the output ama the load, you can put one live on this side, one live on this side, because these two sides are basically the same. Tukipima na meter patakuwa na continuity. So assuming that we do this as live, neutral and earth, hasa tukuje pande ya chini. So tukikuja pande ya chini, what you need to know is that you are, for example, if it is your KPLC power, hii pande inafaa kuwa ya that one source of power, and this other side inafaa kubeba one source of power. So tulisema hapa juu tunaziname live, neutral and earth. So ukikuja hapa chini unafaa kupatia hii pande live ya KPLC, neutral ya KPLC, earth ya KPLC. On this other side, live ya solar backup, neutral ya solar backup, earth ya solar backup. And of course, bado kwa hii box you have the provision to do your live, your neutral or earth connections inside these two provisions right here. So hapo tumeelewana, I hope hapo tumeelewana. So this side you put your KPLC power source, and then this side you put your backup power source. Kwa sababu basically how this system works, hii kitu si nimekwambia hii pande zinakuwa connected. So hii kitu ukimove hivi, ukimove on this side, the contacts on this side, the contacts on this end will zitashikana na hii pande. Haya, hii ukimove on this other side, the contacts on this end zinashikana na hii pande, na ndio maana pamelupiwa hivi. Tuko pamoja mpaka hapo? So for example, tukirudisha hapa hivi, turudisha hivi na turudishe hii hapo. Let's return it. Let us return it properly so that you can see what I'm saying there. So that is the off position.
So remember our load is on the upper side of this changeover, and our inputs are on this side. So when it is at the center, it is off. So when you move it this way, the contacts, one of the contacts, zile contacts ziko hii pande, they will move and connect to this side. Na nakumbuka hii side umelupiwa. So whether you put your load cables on this side, it is already interconnected. So when you put it off and you go on this other side, it moves the contact on this side to the upper part. So from there, I don't know, it is as simple as that. The upper part is the load, the lower side is the input. So from there, ukiangalia pia hii side inakuanga imemakiwa, but now these numbers, if you don't understand how this nini works, it may actually confuse you. So but basically, if you look on this side, number 1 and 2 have a connection when you switch it on. Number 3 and 4 have a connection. Number 5 and 6 have a connection. Number 8 and 7 has a connection. Number 9 and 10 has a connection. Number 11 and 12 has a connection. What you need to note is that number 1 and 3, number 5 and 7, number 9 and 11 are always connected kwa sababu ya these bars that are looping the other side. So ukiamua kufunga changeover, it is as simple as that. Load yako ufunge live, neutral and earth hiyo pande, and then this side you reciprocate. Hii pande ufunge KPLC, hii pande ufunge backup. Na ukifanya hivyo sitakuwa kazi safi. Like it is as simple as that. But kwa mtu ambaye kidogo haielewi, najua inaweza kuwa ngumu kidogo. So thank you guys and see me in the next video.